Oh, okay. How did it start? Well, for many years, since the 60s, 70s, 80s, people have wanted more recycling. And some people said, let's have 100% recycling. But they didn't take them too seriously. Per tantissimo tempo si è ragionato intorno all'obiettivo di aumentare la percentuale di rifiuti che possiamo riciclare, ma questo poi alla fine non ha dato grandissimi risultati. And then in 1996 in Canberra, Australia, the government was developing its waste plan, and they said to the citizens, how much waste should we put into a landfill? And the citizens said, zero. No, none. And they said, no, you can't be serious. No, yes, let's put zero into the landfill. That's be our goal, to put nothing into the landfill. Poi a un certo punto a Canberra, in Australia, fu chiesto ai cittadini quanto rifiuto volete che vada in discarica, e i cittadini hanno risposto zero, non vogliamo nessun rifiuto in discarica, e quindi questo ha creato, diciamo... So the government said, okay, if that's what you want, we will pass the law. So they passed a law, no waste by 2010. Now, there was an American, Dan Knapp, from Urban Ore. He was in Canberra at that time, and he brought the news back to San Francisco in 95, but he knew the law was coming out in 96. And he said, look, the government has actually passed this law saying no waste. Now, Dan had been talking about 100% recycling. Now it's the timing that's important here. California had passed a law in the 1980s, saying every community must get 50% raccolta differenziata by the year 2000. And by 1995, over 300 communities were getting 50% raccolta differenziata. Now, they were saving money doing this, and they were creating jobs. So they were saying in California, why stop at 50? Why not 60? Why not 70? And then Dan Knapp comes in and says, Canberra has just passed a zero waste law. And so they said, okay, let's shoot for zero waste. And so San Francisco was one of the earliest communities in the world to declare zero waste. And that's when I got involved. I made a videotape of a conference in San Francisco in 1998 called Zero, God, you got to remember this, Zero Waste, Idealistic Dream or Realistic Goal. I interviewed everybody, and I brought that videotape to Italy in 1998, and that's when we started to move on zero waste. C'erano due movimenti di pensiero in Australia, a Canberra, dove era stata approvata una legge zero waste, perché i cittadini avevano preteso che nessun rifiuto andasse in discarica. Nel frattempo in California, dove si lavorava ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata, e si era fatta una legge per raggiungere il 50% di raccolta differenziata. Ma in quelle città dove era successo questo si è accorti che praticamente si spendeva di meno e si creavano posti di lavoro, quindi a posto di 50 perché non 60, 70, 80. E Dan Knapp, che è questo professore di sociologia dell'Università di Berkeley, che era stato a Canberra, ha detto: ma se a Canberra hanno fatto la legge dei rifiuti zero, perché non la facciamo anche in California? E così San Francisco è diventata nel 98 la prima città al mondo ad aver dichiarato di voler andare nella direzione di rifiuti zero, ed è lì che Paul in una conferenza ha conosciuto questo progetto e da quel momento si sta impegnando verso questi obiettivi. It was the right idea at the right time in the right place. Era un'idea giusta nel momento giusto, nel posto giusto. And the goal is to minimize going into landfill. No incineration, minimize what goes into the landfill, and
maximize recovery of materials to share with the future. L'obiettivo di rifiuti zero è aumentare la raccolta differenziata, diminuire quello che mandiamo in discarica, evitare gli inceneritori e dividere le risorse che recuperiamo con il futuro. And it's important because it links every human being to the movement towards sustainability. That's why it's so important. If you didn't have waste, you'd have to invent it because it's a wonderful tool to get the average person involved with this very big issue of sustainability. L'aspetto importante di rifiuti zero è che collega ogni persona nel mondo, ogni abitante del pianeta con l'aspetto della sostenibilità. Se non avessimo avuto i rifiuti avremmo dovuto inventarli proprio per creare questo collegamento. The community to do everything. But what zero waste recognizes, it's got to be a combination of community and industry, community responsibility and industrial responsibility. Un concetto nuovo portato da Rifiuti Zero è che non può essere solo la responsabilità delle comunità, ma occorre anche la responsabilità dell'industria, perché la responsabilità della comunità può portare fino a un certo risultato, ma poi occorre che l'industria si impegni a riprogettare quei prodotti che ad oggi non possono essere né riciclati, né compostati, né riutilizzati. And I think what I said tonight was important in as much as we don't need sustainability experts. We need everybody to become an expert in sustainability. We need to involve everybody. We need to involve our farmers. We need to involve our professors, our students, our industry designers, our restaurant owners, our restaurant workers. We need to involve everybody. Our artists, our singers, everybody has to become involved for this very difficult task of moving to sustainability. It's not going to be easy. It's not going to be easy. That's why we need everybody sharing. Non abbiamo bisogno di pochi selezionati esperti di sostenibilità, abbiamo bisogno che ogni persona diventi invece un esperto della sostenibilità e che la pratichi quotidianamente, sia esso un agricoltore, uno scienziato, un artista, un professore. And that was what's so exciting that today, this morning, about Augusta, everybody was involved. The mayor was involved. The consultants were involved. The prison director was involved. The young women educating children and so on, composting in the schools. Everybody seemed to say, yes, we've all got to do this together. And that's exactly what we need to get to sustainability. Questo coinvolgimento di tutti l'abbiamo visto oggi ad Augusta, l'incontro che c'è stato stamattina, dove dal sindaco ai bambini delle scuole, al direttore del carcere, agli esperti, agli attivisti erano tutti coinvolti in questo progetto. Yeah, everybody.